Hispanos. Let's go to Luke chapter 11, verse 52. Vamos al libro de Lucas. Let's expose these wicked pastors. Vamos a darnos cuenta de estos pastores. I got it. The book of Luke, chapter 11, verse 52. Woe unto you lawyers, for ye have taken away the key of knowledge. Ye entered not in yourselves, and then that while entering in, you hindered. El libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Almost. You need the battery. You need the battery. So the lawyers at the time of Christ Pues los abogados en el tiempo de Cristo took away the key of knowledge se han cogido la llave del entendimiento, el entendimiento que es el verdadero, by not believing pues no creyendo that Christ was the Son of the Most High, que Cristo es el Hijo de Dios, not believing He was sent by the Most High, not believing that Christ was sent by the Most High. no creyendo que Dios es el que mandó a Cristo Jesús. Your pastors are the modern day lawyers. Tus pastores son tu día de moderno abogados And they are taking away the key of knowledge y están sacando la llave del entendimiento by teaching the laws, statutes, and commandments por enseñando las leyes, estatutos y mandamientos are done away with. que no han pasado, que no tenemos que guardar los mandamientos. They got the part right, we have to believe in Christ. Tienen la parte correcta que tenemos que creer en Cristo, But they're wrong about the laws being done away with. pero están mal de que no tenemos que guardar los mandamientos. Give me a Revelation 14:12. Vamos al libro de Apocalipsis 14:12. The commandments and Christ go hand in hand. Los mandamientos y Cristo van mano a mano. We're about to prove it with scriptures. Vamos a probarlo con escrituras. The book of Revelations, chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of Yahweh and the faith of Yahushua. That's right. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Come on, give me Psalms 55 next. Psalms 50 verse 5. So you are the saints, So, ustedes son los santos, black man, hombre negro, Hispanic man, el hispano, Native American. el nativo americano, los indios. So Revelation 14:12 Pues Apocalipsis 14:12. says we got to keep the commandments Dicen que necesitamos guardar los mandamientos and have faith in Christ. y tener fe en Cristo Jesús. They go hand in hand. Van mano a mano. And we're going to prove that you are the saints. Y vamos a probar que ustedes son los santos. Bring that scripture out. The book of Psalms, chapter 50, verse 5. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Read that again. The book of Psalms, chapter 50, verse 5. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. El libro de Salmos, capítulo 50, versículo 5. Júntame, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. So you are the saints.
You're the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. Ustedes son los santos. Ustedes son los descendientes de Abraham, Jacob. When you read the book of Deuteronomy, Cuando ustedes libren el libro de Deuteronomio, the Most High made a covenant with your fathers. el más altísimo hizo un pacto con tus padres. He didn't make a covenant with the Edomites No hizo un pacto con los edomitos, or the Moabites con los moabitos, or Ammonites o los amanitos, or any other nation. o otras naciones. No, he made a covenant with the Israelites. Hizo un pacto con los israelitas. So you are the saints that the Bible speaks So, of. tú eres los santos de que la Biblia habla. Let's go to Deuteronomy chapter 4, start at verse 4, I believe. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 4. The book of Deuteronomy, chapter 4, verse 4. But ye that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you this day. Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my Elohim commanded me, that you should do so in the land whither you go to possess it. All right. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. So when you read the book of Exodus, Cuando lees el libro de Éxodo, when the Most High brought our forefathers out of Egypt, cuando el más altísimo trayó nuestros antepasados, and as we was going through the wilderness, y a los que estábamos en los bosques, the Most High gave a game plan to our forefathers. el más altísimo les dio un plan a nuestros antepasados. Let's go to verse 6. Vamos al versículo 6. Verse 6. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Versículo 6. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. So the Most High gave our forefathers the law. Pues el más altísimo les dio a nuestros antepasados la ley. Said this is our wisdom. Esto es nuestra sabiduría. So wisdom is supposed to make us great, Sabiduría está supuesto de sernos el gran, prosperous. prospero. So this is what the game plan the Most High gave us. Pues este es el plan que nos dio el más altísimo Dios. These laws, statutes, commandments Estas leyes, estatutos y mandamientos are supposed to be a benefit and blessing to our people. están supuestos de ser un beneficio y unas bendiciones a nuestra gente. That's right. But the church teaches that it's a burden and a curse. Pero la iglesia enseña que es una maldición. So the laws, the statutes, the commandments are very important. Pues las leyes, estatutos y mandamientos son importantes. That's right. And we're gonna go through a couple of them to give you examples of it. Y vamos a ir a algunos de los mandamientos
Let's look at Leviticus 19:28. El libro de Levíticos 19:28. Yes. Well, look, the book of Leviticus, chapter 19, verse 28. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the day, nor print any marks upon you. I am Yahweh. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 26. 28, disculpa. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. So we should not make any cuttings in the flesh. Pues no eres, Or print any marks no, on our body. no eres rasguños en los cuerpos de nosotros o cualquier otras cosas en nuestros cuerpos. We just talk about tattoos. Estamos hablando de los tatuajes. Most High does not want us making a billboard out of our bodies. El más altísimo no quiere para hacer un retrato de nuestros cuerpos. A lot of us get tattoos, and then we change our minds a couple years later. That's why we shouldn't mess with them. Muchos de nosotros no hicimos tatuajes, pero después nos arrepentimos, nos cambiamos de mente. Like you might get a girl's name you like on your back or your wrist or something. Then she, Como poner algo ridículo como un nombre o una imagen en nuestra espalda o en nuestros brazos. then when she leaves your butt a couple years later, you're stuck with her name on your body. Pero cuando se va, esa persona que tú has tatuado el nombre, se va ya a un par de años. Now I know a lot of us got tattoos and it's understandable. Y yo sé que algunos de nosotros tenemos tatuajes, pero es entendido. Because the Most High winks at ignorance. Porque el más altísimo no le gusta la ignorancia. So that means going forward, don't get no more tattoos on your body. Eso es para seguir adelante y no ponernos tatuajes, porque algunos de nosotros tenemos tatuajes, pero nos arrepentimos. If you got a design you like, put it on a t-shirt or a hat instead. Si te gusta un diseño, póntela una camiseta o una gorra en vez de tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo de Cristo. God, another commandment is the Sabbath day. Today, let's deal with that. Exodus. Otro mandamiento que muchos de nosotros estamos quebrando es el sábado. El sábado es el día de reposo, no el domingo, el sábado. Y bueno, vamos a probarlo con las escrituras. Vamos a probar esto ahora. So we're going to bring out Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Vamos a Éxodo 20, 8 al 11. The book of Exodus, chapter 20. The book of Exodus, chapter 20, verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of thy Elohim Yahweh. In it thou shalt not do any work. Thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant or maidservant, nor thy cattle, nor the stranger that is within thy gates. For in 6 days thy Elohim made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore thy Elohim bless the Sabbath day and holiday. El libro de Éxodo, versículo 20, capítulo 8, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y el reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendició el día de reposo y lo santificó. So the Bible says to remember the Sabbath day. Pues la Biblia dice, recuérdate el séptimo día, que es el sábado, el día de reposo. That's right. But your pastor says, forget it. Pero tus pastorcitos dicen, olvídate, no tienes que guardar el sábado. Curse he who puts his trust in man and makes flesh his arm. That's right. Maldición es el que pone su confianza en el hombre, pero no en Dios. Saturday Sábado is the seventh day of the week. es el séptimo día de la semana And Sunday is the first day of the week. y domingo es el primer día de la semana. Attending church on Sunday, Yendo a la iglesia en los domingos, keeping that Sabbath is rebellion. guardando el sábado es rebelión. Give me 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. The Most High doesn't like rebellion. 1 Samuel, verse 15, chapter 15, verse 23. 15%. For rebellion is as the sin of witchcraft. What is rebellion? For rebellion is as the sin of witchcraft. Sunday worship is Rebellion is as the sin of witchcraft. let's bring it out in Espanol. El libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. So rebellion, which is doing what you want to do, Pues rebelión es lo que tú quieres hacer, lo que te da la gana, instead of what the Most High commands you to do, en vez de hacer lo que el más altísimo te manda a hacer. is witchcraft. Es rebelión. So going to church on Sunday Pues yendo a la iglesia en los domingos is witchcraft, es witchcraft, according to the Bible. en acuerdo de la Biblia. Brujería. Brujería, eso es. Yendo a la iglesia el domingo es brujería. Oh, okay, finish it. Let's lock it. The book of 1 Samuel, chapter 15, verse 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of thy Elohim, he hath also rejected thee from being king. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. So rebellion is witchcraft, Pues la rebelión es brujería and stubbornness is idolatry. y idolatría la obstinación, Refusing to take correction, rechazando para coger entendimiento, corrección, refusing to take heed to these laws, statutes, and commandments. rechazando estas leyes, estatutos y mandamientos. And the Most High hates that. Y el más altísimo odia eso. Let's go to Isaiah 66:23. Isaías 66:23. Because we know Christianity says Porque dice la cristianidad the Sabbath is done away with. que el sábado ya es pasado, que no hay que guardar el sábado. But what does the Most High say? Pero ¿qué dice el más altísimo? The book of Isaiah, chapter 66, verse 23. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath day to another, shall all flesh come to worship before me,
saith thy Elohim Yahweh. So this is the kingdom of heaven. Read that again. This is future, talking about all flesh is going to come to worship. This has not happened yet. The book of Isaiah, chapter 66, verse 23. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith Yahweh. El libro de Isaías, capítulo 66, versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todas a adorar delante de mí, dijo Jehová. So in the kingdom of heaven, Con el reino del cielo, we're going to be keeping the Sabbath also. vamos a guardar el día de reposo, que ese es el sábado. There ain't going to be no Sunday Christian church. No va a haber iglesias en domingo In the kingdom of cristianas, en el reino de los cielos. Those that are following that religion, Sigan siguiendo esas religiones, teaching the religion, enseñando esas religiones, are going to be the least in the kingdom. van a ser el menos en los reinos. That's right. You want Isaiah 66? What's up? And so what happens to those rebellious people? ¿Qué pasa a esa gente que son rebeldes, que no quieren escuchar, que no quieren seguir estas leyes, They don't take heed to the law, statute, commandments. que no quieren guardar en estos estatutos, leyes y mandamientos? Isaiah 66:24. Isaías 66, 24. The book of Isaiah, chapter 66, verse 24. And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have transgressed against me. For their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be an abhorring unto all flesh. El libro de Isaías, capítulo 66, versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. So those of you that transgress against the Most High, you go into the lake of fire. Pues todos los que no guardan sus mandamientos, los que pecan contra el más altísimo, que pecan contra Dios, se van al lago del fuego. That's right. So for those of you that don't know what transgression or sin is, let's go to 1 John 3:4. Para los que no saben qué es transgresión, qué es el pecado, vámonos a 1 de Juan, versículo 4. The book of 1 John, chapter 3, verse 4. Whosoever committeth sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. El libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. So sin Pues el pecado is the transgression. es infracción de la ley. In better words, the En otras breaking palabras, tú estás rompiendo la ley. is the breaking of the law. Es rompiendo la ley. Paul kept the Sabbath. Let's go to Acts chapter 18. Pablo guardó el sábado, que es el día de reposo, el séptimo día, que es hoy día. Hoy día es sábado, el día de reposo. Acts chapter 18, verses. Give first 4 verses. Acts chapter 18, starting at verse 1. The book of Acts, chapter 18, verse 1. After these things, Paul departed from Athens. Salakia, the book of Acts, chapter 18,
Verse 1. All right. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth and found a certain Jew named Aquila, born to Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews depart from Rome, and came unto them. Verse 3, and because he was of the same craft, he abode with them and wrought, for by their occupation they were tent makers. Hold it right there. So this time about the Apostle Paul then. Esto está hablando del apóstolo Pablo. 1 to 3. El libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos hacer tiendas. So this is the Apostle Paul. We know he says to follow me as I follow Christ. Pues es el apóstol Pablo diciéndole, sígame a mí como yo sigo a Cristo. You saw that in verse 3. He had an occupation. Y tú ves que en el versículo 3 él tenía una ocupación. He was a tent maker. Él era He made tents. What? He made tents. Kappa? I don't know. We worked with his hands or something. él trabajaba con las manos. Cons. So he didn't sit on the couch like your pork chop pastors did today. Él no se estaba en el mueble como sus pastorcitos están sentando And milk his congregation for money. y sacarle dinero de sus congregaciones. We're doing what Paul did. We work our jobs during the week. Estamos haciendo lo que Pablo hacía, trabajamos trabajos durante la semana And then come out and teach the people y después salir en el sábado a enseñarle a la gente on our own dime. en nuestros propios corazones, sin pedir dinero. So verse 4, what did Paul do on the weekends? Pues, ¿qué hacía Pablo en los fines de semana? Él lo dice en versículo 4. Verse 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Wait, on Sunday? And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y su persuadía a judíos y a griegos. Voy a leer otra vez, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. So why does your pastor ¿Por qué tu pastor like to run the Paul's epistles, Paul's letters? ¿Por qué tus pastores les gusta leer las letras de Pablo To try to twist the scriptures, para malentender las escrituras? that it doesn't matter Que no importa what day you worship on. que qué día tú debes glorificar a Dios. When Acts chapter 18 Pero cuando el libro de Hechos makes it clear that Paul kept the Shabbat. que dice claramente que Pablo guardaba el día de reposo, que es el séptimo día, el sábado, Every week. todas las semanas. Let's deal with another thing. Let's talk about voting. Vamos a hablar del voto, de cuando votamos por estos, How you say congressman? por el Congreso, estos electivos, estos presidentes. ¿Qué dice la Biblia de votar, de voting? If you're participating in the elections Si estás participando en las elecciones, every May,
in November, cada mayo o noviembre, you don't have the kingdom of heaven in your mind then. tú no tienes los reinos de los cielos en tu mente. You're not thinking about the kingdom of heaven. Tú no estás pensando de los reinos de los cielos. Bring it out. The book of Deuteronomy, chapter 17, verse 15. Thou shalt in any wise set him king over thee, whom thy Elohim, Yahweh, shall choose. One from among thy brethren shalt thou set king over thee. Thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother. Come on, let's bring that out in Espanol. Deuteronomio capítulo 17, versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. The Most High El más altísimo Dios, does not deal with democracy. Él no, The Most High deals with monarchy. Él no brega con democracia. Monarchy is our culture. Monarquía, if I'm saying it right, si lo estoy diciendo bien. God, monarchy is going to be the order in the kingdom of heaven. Eso va a ser la orden en el reino de los cielos. So we shouldn't participate in the elections, Pues no debemos participar en estas elecciones. whether it's local election, Aunque sea local, vote for a mayor or councilman, votar por un mayor, por un hombre de Congreso, or state elections, o elecciones de Estado, or federal elections. o elecciones federales. We shouldn't participate at them at all. No deberíamos participar en estas elecciones. You should know by now, Tú debes saber por ahora, whether it's a Democrat donde hay un demócrata, or Republican republicano, that get in office, que lo ponen en oficina, we always nosotros siempre get the short end of the stick. Man, you got me there, man. Come up short. You always come up short. Como siempre estamos abajo, no vale, no importa, nosotros no importamos a este congreso, a estas elecciones. That's why the Bible says we be cursed in the city Por eso la Biblia dice que seremos maldiciones en la ciudad, and cursed in the field. maldecido en la tierra. Whether we're in the city Aunque estamos en la ciudad or the country, o en el campo, or no matter where our people are scattered, o no importa donde nuestra gente están regados, we're always catching hell. siempre estamos cogiendo malos tiempos. So we need to focus on getting right with the Most High. Necesitamos enfocarnos a mejorarnos nosotros con el más altísimo Dios, estar correcto con Dios. That's right. Bring it out. The book of Lamentations, chapter 4, verse 17 and 19. As for us, our eyes yet failed for our vain help. In our watching, we have watched for a nation that could not save us. They hunt our steps, that we cannot go in our streets. Our end is near, our days fulfilled, for our end is come. Our persecutors are swifter than the eagles of the heaven. They persuaded us upon the mountains. They laid wait for us in the wilderness. So our eyes were waiting for a nation that cannot help us, a nation that cannot save us. Bring out this video. El libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 17. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro.
en nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. So we need to quit putting our hope and faith in elections. Pues nosotros tenemos necesitamos parar en poner nuestra fe, nuestra esperanza en estas elecciones, en estos congresos. A man of the Lord doesn't give a damn who's in the White House. Un hombre de Dios no le importa quién está en la Casa Blanca, no le importa quién es presidente o quién mayor, Because there's going to be no benefit to us at all. porque eso no va a ser un beneficio para nosotros. Yeah, another precept? Yeah, you're going to have to read it. I'm going to have to say it. You got to say it in Spanish. Oh, yeah, the Bible is- In those days, Wait, where you reading from? First Maccabees, chapter 1, verse 11. In those days, went there out of Israel wicked men. In those days, En esos días there came out of Israel salieron de Israel wicked men hombres malos who persuaded many, que siguieron a muchos, saying, diciendo, let us go déjanos salir and make a covenant y hacer un pacto with the heathen con las otras naciones that are round about us. que están alrededor de nosotros, For since we departed porque no hemos salido from them, de ellos, we have had nosotros tenemos tenido much sorrow. mucha tristeza, mucha Yeah, that's the word. mucha maldad. So this device Pues esto pleased them well. nos han hecho bien, si lo estoy diciendo bien. Then certain of the people En cierto de la gente, were so forward herein estamos hablando claro that they went to the king, que fue al rey who gave them license que le dieron licencia, to do after the ordinance pues ser para las órdenes of the heathen. de las otras naciones. There you go. Connor, that's what politics has done to us today. Y para que ustedes sepan, estaban leyendo del libro de la Apócrifa. La Apócrifa fueron 4 libros que sacaron originalmente de la Biblia. Pues no lo tenemos en español, pero lo estaba tratando de traducir lo mejor que podía. Pero eso está en el Apócrifa, que es parte de la Biblia, que lo sacaron de la Biblia original. Giving our people license to do wicked. Le dieron licencias a la gente para hacer lo malo, Legalizing and funding abortion. legalizando y fundando aborciones, Legalizing marijuana. legalizando marihuana, Promoting gay marriages. patrocinando matrimonios gay. Politics is promoting wickedness. Los políticos patrocinando maldades And nothing righteous. y nada lo que es lo bien. So we need to come out of here, my people. Pues tenemos que salir de de estas cosas, mi gente. It's getting late, so I'm closing. Give me Isaiah chapter 26, verse 10.